Oh, nikela indlela yakho kusimakathe umethembe yena ke uyakuthathela tinyathelo. Lalela ke uma le bulldozer ihamba angazi nabantu bemechanical but the hydraulic system takes over kube yiyo driver yo kodwa letinyawo tigayida uNkulunkulu okwakho nje kumthemba angazi bangizwe awufundele le 55:22 Psalms 55:22 nefasifundeni masinyane man ndani athi sobuya ngale sisizama sihambeni kahle bazalwane Jarisa Jehova phahlo tsa hao mme o tla o tshehetsa akeke a dumela hore ya lokile a ne a sisizwa angeke uNkulunkulu avume ukuthi olungile wakhe bazalwane Nkosi yami Khonza phezu kukaJehova umthwalo wakho. Lalela ke nazi indaba le uthi 55:2 phansani umthwalo wenu kubani kuJehova Nyakubula uDavide aseva ukuthi kukhona asenkingeni athi mina angisabheki laphansi kodwa ngithatha ini amehlo ami ngiwaphakisela kuphi ezintabeni usizo lami lovela phina uJehova owenzile ini izulu nomhlaba kwakungasilula kodwa wayebhekane nezimpi kunzima phansi kodwa walidlula kiso haleluya wavula indlela kudinga ama-bulldozer namhlanje azothwala avula indlela Glory to Jesus. phonsani konke kuye chubeka manje Khonza phezu kukaJehova umthwalo wakho uzakukuphasa. amen Akayikuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyise. angeke uNkulunkulu avume ukuthi olungileyo anjani azanyazaniswe ngeke Jesus Isaiah 54:17 lithi asikho isikhathi esenzeka esiyophumelela ngithi noma singenziwa kodwa akasikho senzele thina esiyophumelela kudinga abazalwane bamthemba uNkulunkulu angazi lezo ndaba na every time nakhuluma kuthiwa trust in him